So sijui kaa kwenu kunanyesha, it's the rainy season So imagine if an old person mwenye ni mgonjwa is to use a bad pit latrine huko ushago. Sahii ndio unasikianga wameteleza, ameanguka, issues. Apart from kudeal na ugonjwa yake, unaanza kudeal sasa na fractures. These things are real and they happen. Interact na hawa watu ndio utajua venye wewe utaseka. Guys, let's build decent toilets ushago, especially if you're in a financial position to do it. Just do it. Think about it. These people really suffer when they have to use a bad pit latrine yenye haiko very elderly friendly. Think about it. Build a better toilet in the village. Think about it.